Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICT's Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, good afternoon, everyone. So it's another session for statistics and probability. No, it's a good thing na sabi ko nga lagi, no, nasa end tayo. So we're not going to waste our time. Start na tayo with our discussion. So today, week 5, ang focus pa rin ng discussion natin is on normal random variable. Okay. Now let's take a look at our target. Natapos na natin tong illustrate a normal random variable and its characteristic. Yan, natapos natin yan last time. Today we're going to try to complete everything, no? Sana matapos natin. So start na tayo. Naalala nyo last time we talk about normal random variable na napag-usapan natin that the graphical representation of a normal probability distribution, ang tawag natin doon ay normal curve. Yan. Ayan yung nasa curve na na-form natin out of connecting the corners of the bars of the histogram, no? So, ibig sabihin, may properties daw ito, katulad ng probability distribution ng discrete random variable. Ito din ay may properties at 6 yung na-identify natin last time. Ito yung bell shape siya, symmetrical about its center, the mean, the median, and mode coincide in the center. What else? Diniscuss din natin na ang width niya ay determined by standard deviation. At ang baseline natin, yung both ends natin ay asymptotic saan? Asymptotic about the baseline. Or yung tails natin ay asymptotic about the baseline na kung saan ang bulk ng distribution kapag normal probability distribution ay nasa gitna. Yan. At syempre, ang total area under the normal curve is 1. Later, i-identify natin anong relationship niyan nung area under the normal curve sa probabilities. Yan. Okay. But for now, let's take a look at this. Alam naman natin that when we talk about normal curve, it is actually based on 2 parameters, no? 2 given parameters. Now, bakit parameter ang ginamit natin, hindi statistic? Kasi ito ay galing sa population. So, the mean and what else are the 2 parameters? Mean and standard deviation. Mean kasi yung mean ang nag-identify ng pinakagitna ng distribution natin. Yan yun. Samantalang, yung standard deviation naman, yung nag-identify ng spread. Now, may kinalaman yan dun sa activity na ginawa natin last time. Okay. Last time, na-identify natin na kapag ang mean ay equal, pero ang standard deviation ay magkaiba. Dito sa
kaso na to, ang mean ay hindi equal, ang standard deviation ay magkapareho. So kung magkapareho ang standard deviation, ibig sabihin ang shape ng graph natin ay ano? Ang shape ng distribution natin ay pareho. Pero the center is located at different points. Yan pala yung pwedeng mangyari. Exactly. Now, ano pa yung mga pwedeng sitwasyon? Another situation is, yung mean naman ang equal, pero ang standard deviation ay equal. Makikita natin yan sa illustration dito sa gilid. Nakikita ba? Ngayon, kung titingnan natin, teacher, kung ganyan, pareho ang location ng mean, tama, pareho ang center nila, pero magkaiba ang shape ng graph. Yes, because the standard deviation talk about the spread of data, kung natatandaan nyo sa pag-aralan nyo nung grade 8. Yan. Okay. Now, okay, good afternoon sa ating mga kasama ngayong hapon, no? So, continue tayo, no? Ano pa yung pangatlong sitwasyon? Ang pangatlong sitwasyon, yung mean ay magkaiba at yung standard deviation magkaiba. So, definitely, yung center nila ay magkaiba at the same time, yung shape ng graph din nila magkaiba. Bakit? Kasi magkaiba yung standard deviation. So, yan yung pangatlong sitwasyon na pwedeng mangyari in a normal probability distribution. Okay. Ngayon, may problema tayo doon. Balikan natin yan, ha. Bawat graph ay magkakaiba. So, ibaba ko muna to para hindi kayo ma-confuse. Yan. Bawat graph ay magkakaiba. So, bawat normal probability distribution, iba yan. Distinct yan in its own way. Parang ganito. Nag-test kayo sa English, tapos nag-test din kayo sa math. Gusto kong i-compare saan mas better ang performance ko. Pero para manggawa ko yun, hindi ko sila pwedeng i-compare gamit ang raw score nila. So, ibig sabihin, hindi ko sila pwedeng i-compare nang wala akong ginagawa. Parang sa ruler, di ba? Pag sinabi ko, i-measure nyo nga yung table nyo sa classroom gamit ang 1 foot nyo. Definitely, iba-iba kayo ng measurement. Pero hindi ibig sabihin, mali ang measurement nyo. Tama kasi yung device na ginamit nyo is magkakaiba. Pero, di ba meron tayong tinatawag na ruler? Yan. So, since meron tayong ruler na ginawang, na maswerte tayo, no? May mga mathematicians na magagaling talaga na prior to that, dinevelop na nila yon. Meron na tayong standard measure. Ngayon, sa random variable, sa normal probability distribution, meron din tayong tinatawag na standardization or standard measure. Ang tawag natin doon ay standard normal distribution, na kung saan lahat ng distribution na to i-convert natin into standard normal distribution. Na kapag na-convert na natin into standard normal distribution, pwede na natin silang i-compare. O, di ba? Mas maganda yon. Yan. Na, okay, so yung test ko sa English at yung test ko sa math, pwede kong i-compare kung saan ako nag-perform better kasi nakalagay na sila into a standard distribution. At ang tawag natin doon, standard normal distribution. Hindi na to bago kasi nakikita nyo na to before. Nakita nyo na to sa mga example natin previously. Etong standard normal distribution, ito daw ay distribution with a mean of 0 and a standard deviation of 1. Okay. So, ibig sabihin, kino-convert natin lahat ng mean ay equal sa 0 pagdating sa standard normal distribution at lahat ng space from the mean to the standard to 1 unit of standard deviation is equal to 1. Correct. So, kapag na-convert na natin sila into a standard normal distribution, mas madali na tayong mag-compare. Okay. Pero di ba teacher, 6 yung rules. Naalala nyo, 6 yung rules para ma-identify natin kung ang isang distribution ay normal probability distribution. Meron tayong parang litmus test, kumbaga. Anong ibig mong sabihin, teacher, na litmus test? Mayroong madaling paraan para i-test natin kung ang isang distribution ay normal. Ano ang tawag doon? Sabi nga dito, you can easily understand the function of a normal Okay, nag-e-echo yata ako, no? Okay. We can easily understand the distribution para ma-identify natin kung ito ay normal probability distribution o hindi, gamit ang empirical rule. Now, ano yung sa empirical rule? Ito rin ay tinatawag natin na 68, 95, 99.70% rule. So, maybe you're wondering, no? Bakit siya, teacher, kulang? Mamaya makikita nyo kung bakit siya kulang. Okay. Now,
if you're going to look at it, and medyo nawawala kasi yung audio ko. This rule states that the data in the distribution lies within 1, 2, or 3 standard deviation from the mean. Ibig sabihin, yan na yung standard normal distribution, teacher, no? Tama. Na kung saan, sinasabi dito, kapag 68% daw ng data lies within 1 standard deviation away from the mean, pwede na nating sabihin na, okay, ito actually ay nasa standard normal distribution. So, 68%, kailangan 68%. Naglalay siya with 1 standard deviation from the mean. Okay, ano pa? Kung 2 standard deviations naman, yun nandun daw yung bulk ng 95%. Na kung saan ang 1, 2, or 3 standard deviation from the mean are approximately 68%, 95% naman yung 2 standard deviation away from the mean that would compromise both ends, at 99.70% naman ang 3 standard deviation away from the mean pag mineasure natin from end to end. Now, maybe you're wondering, saan napunta yung 0.30? That would compromise the tails. Yan. Few data which falls 0.30. Hindi lang siya basta 30, no? 0.30%. So that would mean tag 0.15% ang both ends. So ibig sabihin, ay, teacher, ang onti naman pala. Oo, konti lang talaga yung nasa both ends. Kasi nga normal because the bulk of the distribution would be on the center. Okay, diretso tayo kasi gusto na nating mag-compute eh. Okay, so below is an example. Alam ko binigay na tong example sa inyo no, sa class, pero let me just explain it further. Distribution of the grades of senior high school students in statistics and probability for the third quarter. So ayan. So makikita nyo na yung bulk ng distribution niya, yung 68%, yung tag 34 on both sides, no? 34% below and 34% above would compromise 1 standard deviation. So ibig sabihin, most of the student got a score na malapit saan? Sa mean na 87. Does it mean na bagsak? Hindi. Ang ina-identify natin dito is gaano sila kalapit sa mean or sa average ng lahat ng estudyante. Okay, so direction na tayo. Paano natin yan gagamitin, teacher? Okay, let's take a look at this. The scores of the senior high school students in their statistics and probability quarterly examination are normally distributed with a mean of 35. Oy, binigay si mean, 35 daw, teacher. And standard deviation of 5. The question is, what percent of scores are between 30 to 40? So we have to locate, the first thing that we have to do is to locate 30 to 40 in a normal distribution. Bakit normal? Kasi sinabi, quarterly examination are normally distributed. Okay, teacher, gets. So the first thing is to construct a normal curve. So may normal curve na tayo. The next is to identify the values. Okay, so we have 35. Ano naman dito sa kabila? Since 5 ang standard deviation natin, this would be 40. 1 standard deviation below the mean, this would be 30. 2 standard deviations away from the mean, that means 1 above and 1 below, so we have 45 and 25. So on both ends naman, we have 50, 3 standard deviation away from the mean, above we have 50, and below we have 20. Okay. Now, the next thing that we have to do is to identify, no, nasaan yung 30 to 40. 30 to 40 is in this part. Yun. Okay. So, if you're going to look at that, 30 to 40 is 1 standard deviation away from the mean, 1 above and 1 below. That means this part is how many percent of the whole distribution? This means that this part is 68% of the whole distribution. Yun pala yun, teacher. Yes, since it falls 1 standard deviation from the mean, therefore, the scores of 30 to 40 is approximately 68% of the distribution. So, karamihan pala, then the rest would be outside the 1 standard deviation away from the mean. Ganun pala yung teacher. Yes. Second question, may pangalawang question kasi. What percent fall within 95%, what scores fall within 95% of the distribution? Okay. This time, score naman ang hinahanap. Pero alam natin
that when we talk about, alam natin that when we talk about distribution na 95%, it is approximately 2 standard deviation away from the mean. So that means the scores here. If we're going to look at our data, that would be 25 to 45. Tama ba? Kasi ito ay 35. So 40, and then 50 here. Here we have 35, 30, 25, and 20. So that means this is actually what? Ang tanong is how many? 95%. This is actually approximately 95% of the distribution. Okay. So, ano yung scores? Ang tanong, what scores corresponds to 95%? And the scores, we know that 95% is 2 standard deviation from the mean. So, ang scores ay 25 up to 45. Yan. So, sa ganyan nating paraan, pwedeng gamitin to. Ngayon, sabi natin kanina, we can actually convert. Sa pagsosolve natin ng real-life problem involving normal curve, it is particularly important to convert a what? To convert a random variable x. Oh, narinig nyo na naman siya, no? To what? To a standard normal variable. Or yung standard normal variable, yun yung tinatawag nating z-score. Pwede pala natin i-convert. Yes, dapat natin i-convert para naka-standard measure lahat. This procedure is known as standardizing. Ayan. Or, yun yung tinatawag standardization. Standardization of a random variable where a standardized value is called a z-score. Okay. So, kung titingnan natin dito, actually dito na-convert na natin siya. Nagkaroon na tayo ng conversion. Bakit? Remember, in a normal distribution, I'll use a ha, yung mean ay 0, 2 units to, 3 units to. When we have below, it can be represented by -1, -2, and -3. So kapag tinanong ko kayo, ano ang score na ang equivalent z-score ay -1, ang sagot natin is, what's the actual score? The actual score would be 30. Ano naman ang may, if you're going to consider a score of 45, how many standard deviation away from the mean? Sabi natin 2. So anong equivalent z value niya? Ang equivalent z value ng actual score na 45 ay 2. Sa kaso na to. Okay. Now, so, ibig sabihin, teacher, pwede natin i-convert. Yes, and that's what we're going to do. In this case, a z-score is a measure of number of what? Of standard deviations a particular data value is away from the mean. And how are we going to solve for that? Or how are we going to compute na yung isang score, mako-compute nyo yung equivalent z value niya gamit ang formula na to. Okay. Now, ano si x? X is the actual score that you want to convert. Ano si mu? Okay, mu is the mean. Ito yung mean ng population. Ano naman tong symbol na to? It represents the standard deviation of the population. Okay. Yan lang ang kailangan ko, teacher, para ma-convert exactly. Yan lang yung kailangan natin para ma-convert natin into a z-score. Magbigay na tayo ng example, direct to the point na, no? So, sabi dito sa example 1, suppose IQ scores are normally distributed with a mean of 100 and standard deviation of 10. If your IQ is 85, what is your z-score? Okay, so, ano muna yung given? Identify natin yung given. Alam natin na ang mean ay 100. So, lagay na natin. Alam din natin na ang standard deviation ay 10. And we also know that the score is 85. So, x is 85. And anong tinatanong? What is your z-score? So, we're looking for z.
definitely, anong gagamitin nating formula para ma-convert yung 85 into a z-score? Pero bago yun, analyze muna natin yung data natin. Alam natin na ang z-value ay pwedeng positive, negative, or zero. Kung mean siya yung zero. Pero, it's either above or below. So, let's identify. The mean is 100. Analyze pala natin. Mean is 100. The score is 85. Is it above or below? Okay. Is it above or below? Definitely, it is below. So, kung it is below the mean, we expect that the value of the z will be negative. Ganun pala yung teacher. Yes. I-analyze lang natin yung situation. So, if that's the case, gamitin na natin yung formula. Okay. So, z is equal to score minus the mean over the standard deviation. In which case, the score is what? The score is 85 minus the mean of 100 over the standard deviation of 10. 85 minus 100, okay. Kahit hindi na muna natin gamitin si calculator, negative 1.5. Negative 15. Sagot ko na pala yan. Sorry. Kumpletuhin natin yung proseso para hindi kayo malito. Negative 15 over 10 is negative 1.5. Okay. So, ang equivalent z-score ni 85 ay negative 1.5. Reasonable ba siya? Try nating sketch yung normal distribution. Alam natin na ito yung normal distribution. Ito yung mean na 0. Ito yung 1. Alam din natin na ang mean ay 100. So, kung 100 siya, nandito si 85, definitely on this side. Nasaan siya dito? Yun ang tanong in a normal distribution. Sabi sa empirical rule, di ba, 1 standard deviation, 2 standard deviation, yan yung nagre-represent ng normal distribution. So, kung gano'n, negative 1.5, nasa pagitan siya ng negative 1 at negative 2. Okay. So, eto si negative 1.5. Okay, teacher. So, it represents below the mean, so kaya siya negative. Okay. Next. Note that a positive z-score lies above the mean. And the negative z-score lies below the mean. So, do not be anxious kung makakakita kayo na, bakit negative ang value ng z-score ko? Okay lang yun. Kasi nga, ibig sabihin, mas mababa sa mean so, hindi yun ganon. Okay. Mas mababa lang yung mean mo sa mean ng buong klase. Okay. So, let's continue. Nag-echo ba siya? Okay. On a nationwide, let's have another example. On a nationwide placement test that is normally distributed daw siya, the mean was 125 and the standard deviation was 15. If you scored 149, what was your z-score? Okay. So, alam natin na para anong mga given? Given muna. Meron akong mean na 125, meron akong standard deviation na 15, at ang score ko ay 149. Tinatanong, ano daw yung equivalent z-score ng score ko? So, gagamitan ko ngayon ng formula. Siyempre, yung formula pa rin na ginamit natin. Score minus the mean over the standard deviation. In this case, ang score ko ay 149 minus ang mean ko na 125 over ang standard deviation of 15. Okay. Notice na yung score ko mas mataas kaysa sa mean. So, anong z-value ang ine-expect ko? Positive or negative? Definitely, ang ine-expect ko ay ano? Positive. Yan. Kasi nga, as above the mean yung score ko. So, gagamitan ko na to ng calculator, 149. Buti na lang meron tayong Casio emulator, no? Minus 125 equals 24 over 15. Okay. So, ano ba ang 24 divided by 15? 8 over 5 or 1.6. Okay. So, ang z-score ko ay 1.6. Definitely, nasa taas siya ng mean. So, kung i-sketch natin yung distribution natin, yan. Yun.
Ito si mean, ito si 1, 2, so nandito ang 1.6. Bakit importanteng malocate ko si z-score sa normal distribution? Importante siya lalo na sa mga next application problems na gagawin natin. Okay, continue tayo. Now, if you're going to look at it, may problem tayo. Kanina, z nawawala. Paano kung maka-encounter tayo ng problem na given ang z value niya or z-score niya, pero nawawala ang actual score? Possible ba na mahanap natin ang value nito? Ang sagot, yes. Paano? I-derive lang natin tong formula na to. Okay, nag-algebra naman kayo nung grade 7 hanggang grade 10 actually. So ang gawin natin, para ma-cancel out si standard deviation, let's multiply both sides with multiplication, applying multiplication property. Tapos, applying addition property, we have z, yan, plus the mean equals x. This time, so may formula na tayo na kapag nawawala si x, yung actual score, ang x natin ha, pwede natin gawin is i-multiply yung z-score na ibibigay sa standard deviation at i-add natin ang mean. Okay. Sige, hanap tayo ng application problem. Paano natin siya i-apply, teacher? Let's take a look at this problem. The height of teachers in Santa Catalina National High School are normally distributed with a mean of 150 and a standard deviation of 15. The height of Sir Victor has a z-score of 3.25. What is the actual height of Sir Victor? Okay, so if we're going to look at this situation, merong z-score na binigay. Okay, wait lang ha. Liitan natin para may space tayo to solve. Okay, now if we're going to look at this, binigay si z-score, which is 3.25. Binigay rin si standard deviation, which is 15. At binigay din ang mean na 150. Sabi kanina, anong gagamitin natin? Yung una or yung pangalawa, yung dinerive nating formula? Definitely, since x at hinahanap yung actual height. So, x ang nawawala. X represents the actual height of Sir Victor. Para mahanap natin yan, gagamitin natin yung formulang dinerive natin kanina, which is the z-score times the standard deviation plus the what? Plus the mean. Ang mean ay 150 centimeters. Ang z-score nyo ay 3.25. What do you expect? Yung makukuha nyo bang x ay higher or lower than 150 centimeters? Kung ang sagot nyo ay higher, tama. Kasi positive ang z natin. Okay. So, it will be equal to what? 3.25 times the standard deviation of 15 plus yung mean natin na 150. Yan daw yung kukumpleto or yan daw yung paraan para ma-solve natin yung actual height ni Sir Victor. So, gawin na natin. 3.25 times 15, we have SD para maging decimal, 48.75, teacher. Okay. At idadagdag natin si 150. O ano kaya yung actual height ni Sir Victor? 48.75 plus 150, ang sagot natin ay 198.75. Exactly. Ang height ni Sir Victor ay 198.75 centimeters. Yan yung actual height niya. Okay. Okay. Very good, no? Ay, si Charmaine, sabi niya higher po. Magaling, Charmaine, no? Okay, so punta tayo sa example number 4. Yan. The time it takes for a cellular, so teacher, imagine niyo, pwede pala natin tong i-apply sa real life situation. Actually, yung purpose nga na kaya siya kinonvert into a standard normal distribution is application niya sa mga problems na katulad nito. Sige, tingnan natin. May application pa siya sa science. The time it takes for a cell to divide is normally distributed with an average of 60 minutes. So average, narinig ko yung average, alam ko mean yan. And standard deviation of 5. Okay, 5. How long will it take for a given cell to divide if its mitosis has a z-score of negative 1.35? So ang z-score ko is negative 1.35. Alam ko na ang mean ay 60 minutes. Negative ang z ko. What do you expect for your actual minutes? Will it be higher or lower than 60? Yan. Ano kaya? It will be
Definitely, it will be lower than 60, lower than the mean. So, gawin na natin. Para makuha ko si score at si actual minutes, which is x is equal to the z-score times the standard deviation plus the mean. Ang z-score ko ay ano? Negative 1.35 times the standard deviation ko na 5. Yan, pag may sagot kayo, i-chat nyo na. Tingnan natin kung tama, no? 60. Yan, baka mas madali kayong mag-compute. Negative 1.35 times 5, yan, is negative 6.75 plus 60 plus 60. Add na natin. 53.25. So, tama, mas mababa nga. So, it will take, how long will it take for a given cell to divide? It will take 53.25 what? Minutes for a cell to divide. If its mitosis has a z-score of negative 1.35. O, tama si Mark at saka si Jermaine ulit. Lower. Correct yan. Now, let's go further. Okay. Siguro ito next time ko na i-discuss, pero ito gusto ko tong i-discuss sa atin, no? Bago tayo mag-proceed dun sa next topic natin. Sabi dito, the distribution of examination scores of 40 students have a mean of 80 and a standard deviation of 5. In their algebra test yan. And the distribution of examination scores of the same 40 students in English is 75 and the standard deviation is 5. If one is a member of the said class and he got a score of 85 in algebra and 82 in English, in which test did he perform better? O sige nga, hulaan nyo. Saan kaya siya nag-perform? Ano yung mga given? Given dito na ang mean. Okay, dalawa, di ba? We have the algebra and English. Sa algebra, ang mean niya ay 80. Ang standard deviation niya ay 5. Sa English, ang mean niya ay 75. Okay, wait lang. Nawala si equal sign. Okay. Ang mean niya ay 75 at ang standard deviation niya ay 5. Pareho sila. Pero ang score niya sa algebra ay... Okay, wait lang. Ang score niya sa algebra ay 85. Samantalang ang score niya sa English ay 82. Saan kaya siya nag-perform better sa test na to? So, kailangan, para mangyari to, kailangan natin siyang i-convert into a z-score. So, gawin natin siya for algebra and gawin natin siya for English. Okay. Sa algebra, if you're going to look at it sa algebra, it will be z is equal. Convert natin into z-score para ma-compare natin. No? Z is equal to 85, the score, minus the mean over the standard deviation. 85 minus 80, teacher, is 5. 5 divided by 5 is what? 1. 1 standard unit above the mean siya. Paano naman yung z-score nito? Dito naman, the score of 75, ang score niya pala ay 82. Palitan natin yan, teacher. 82 minus 75 over 5. So, ang sagot dyan is 7 over 5. Ano bang 7 over 5? 1.4, teacher. O sige, para sigurado kayo, i-calculate nyo. Yan. 1.4. So, ibig sabihin, 1.4 units above the mean. O kayo, saan siya nag-perform better? Ano sa palagay nyo? Sa algebra o sa English? Definitely, ang sagot natin is, nag-perform siya better sa English. Yan. Kasi 1.4 units above the mean, no? Kung titingnan nyo, mas mataas ang performance niya. Now, notice that 50% of the region under the curve is what? Below the mean. Kasi 'di ba 100% to, kasi 'di ba naalala niyo ang area under the normal curve is equal to 1. Yan yung pang-anim na property ng normal probability distribution. So 50% niya ay below the mean at yung 50% niya rin ay above the mean, and the other 50% is above the mean. Okay, teacher. Ngayon, kung ganun ang sitwasyon, pwede actually nating makuha yung areas under the normal curve. Paano natin yun gagawin? Wag muna tayo sa probability, dun muna tayo sa area. First is mag-drawing daw tayo ng sketch ng normal curve. Tapos, ilocate daw natin yung z-value. Okay, teacher, kaya ko yung gawin.
Pag na-locate ko na yung z-value, anong gagawin kong susunod, teacher? Shade the region of the curve according to the condition. So, i-shade daw natin yung condition. And then, use the table of area under the normal curve to find the corresponding area. Ito yung table under the normal curve. Ako ay recommend gamitin nyo yung dalawang table. Kasi marami kasing tables na pine-present. Ito yung isang table, yan. Makikita nyo, no, from 0.0 until what? Yan. Kaya lang, ito ay nakadepende sa shaded region to the left of the z-value. So, ibig sabihin, pag kinonsider natin yung 0.02 dito, ito ay yung shaded region to the left ng z-value natin. Ganon din to, positive naman dito. Kino-consider din lahat ng values dito to the left of the z-value. So, laging to the left para iisa lang yung tingin natin sa sitwasyon. Now, teacher, may mga ibang table po na present. Oo, kailangan yung aralin kung ano yung table na present. Pero kapag may gantong drawing, ibig sabihin, ikino-consider natin yung area to the left of the z-value for both tables. Yan. Kaya pinakitaan ko kayo ng table. Kasi pipili tayo. Kapag ang shaded region nyo ay nasa left, kung anong nakuha natin sa number 3 step, kung ano yung nasa table, kukopyahin lang natin. Pero kapag ang shaded region natin ay to the right of the z, di ba sabi teacher, lahat na to the left, alam naman natin na pag to the right, pag tiningnan nyo sa table, ang makukuha nyo is etong area na to. So, para makuha nyo tong shaded area sa right, isasubtract natin siya sa whole. Ano ba yung whole? 1 minus yung area to the left is equal to the area to the right. Or, in another word, pag inad nyo yung area to the left at yung area to the right of the z-score, anong mangyayari? Anong total nun? 1. So, pag minus nyo yung area to the left, minus natin yung area na nakuha natin sa table, ang makukuha natin yung area sa right. Ganun pala yun, teacher. Yes. Paano naman to, teacher? Paano kung ang shaded region ko is in between? Actually, manggagaling yan dun sa idea na to. Diba, let's say this is A and this is A and this is B. Let's say. So, eto si B. Pag tinignan nyo sa table, ang makukuha nyong area, lahat ng to, ito yung area ni B. Sa A naman, pag tinignan nyo naman sa table, pag kinuha nyo yung area ni A, etong shaded area na to, ito yung nanditong part. Okay. Yan. So, para makuha ko tong area na to, tatanggalin ko si A. Saan? Sa area ni B. So, yung area ni B minus A would compromise the area in between. Gets ko na, teacher. Sige, sana nakuha, no? Apply natin siya. Step 1. Ang sabi sa step 1, draw a sketch of the normal curve. May drawing na ako para madali na, hindi na tayo mahirapan. Next, step 2. And normal curve and locate the given z value. Alam naman natin na ang z-value natin ay, ko lang siya ng konti para makita nyo. Okay. Diba standard normal curve to, standard normal distribution. So ito ay 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Ngayon, hahanapin ko lang si negative 1.35. Gamitan ko yung red. Alam ko na si negative 1.35 ay nasa pagitan ni negative 1 at negative 2. Therefore, maglalagay ako ng linya dito. Okay, mas malapit sa 1 kasi 35 eh. So, yung linya na yan yung boundary ko. Ano ang step 2? Ang sabi sa step 2, shade the region of the curve according to the condition. Sabi dito, find the area to the left of z. So, kung area to the left of z, which is equal to negative 1.35, again, ito siya. Ito si negative 1.35. At ito ang values ko na 0, negative 1. Ayan. Para hindi kayo nalilito, lagyan natin ng label. Sabi to the left. O di to the left. Let's shade that part. Oh, okay, teacher. Yan pala yun. Yes, lahat yan. Okay. So, kung yan yung shaded region ko,
the next step is to find the area to the left of z equals negative 1.35. Use the table of the area under the normal curve to find the corresponding area. Notice na parang nakakalito, parang walang negative 1.35 dyan, teacher. Ang gagawin kasi natin, i-divide natin itong negative 1.35 into two parts. Yan. Ano yung unang part? Yung unang part, yung whole number at tenths at, okay, if you're going to look at this, yung, diba, tenths, hundredths, yan. Yung tenths digit, so negative 1.3. Yan yung unang part. Ano yung pangalawang part? Yung hundredths place. So, 0.05 kasi 5 yun. Gets ba? So, whole number and what? And the tenths place, hundredths. Tapos yung hundredths place nakahiwalay. Bakit? Kasi hahanapin natin, nasan si negative 1.3 sa column? Ito si negative 1.3. Nasaan si 0.05 sa row na to? Ito si 0.05. Let's take a look at their intersection. Saan sila nagmi-meet? Dito kay 0.0885. Therefore, since ang shaded area ay to the left, alin dito ang gagamitin natin? Yung una, yung pangalawa, yung pangatlo. Since ang shaded area is to the left, anong gagawin natin? Or any related terms. Just write the value we obtained in step 3. Ano yung value na na-obtain natin sa step 3? 0.0885. Kung ito yung nakuha natin sa step 3, ibig sabihin, ito ay, ang area nito ay ano? 0.0885. Anong area? Diba ito si negative 1.35? Tapos ang shaded region niya, itong part na to. Ang area nito, since ang shaded area natin ay to the left ng z, anong step 4? Kopyahin lang daw. So ang area nito ay ano? 0.0885. Ganun pala yun, teacher. Yes. Yan. So, ang area nito ay, nasa na ba yun? Ay, step 5 na pala ako. 0.0885. Ganun pala yun, teacher. Yes, that's how we actually get it. Yan. Let's have another example. Kasi yun lang naman ang sabi. Find the area to the left of C. So, eto si Z. Ano yung nasa left niya? Yan, ito si Z, negative 1.35 ang nasa left niya. Itong shaded region na to, anong area nito? Ginawa natin, kinuha natin yung step. Anong sabi? First, mag-drawing ng line. Pagka-draw ng line, i-shade yung area. Pagka-shade ng area, anong gagawin next? Hanapin sa table. Itong area na to is yung area to the left. Okay, so, pag area to the left, sa number 4, ang pipiliin natin itong una. Kung yan na yung napili natin, the next thing is to label. Yan na yung area nitong part na to. Okay, next. Gawa tayo ng isa pang example. Find the area to the right of Z is equal to negative 0.98. First step, draw and sketch the normal curve. Yan. And locate Z. If you're going to look at it, pag nilocate natin si Z, okay, lagyan na natin, negative 1, negative 2, 1, 2, and 3. Pag nilocate natin si Z, nasan si Z? Sa negative 0.98. Negative 0.98. Andito, teacher. Okay, nandito. Malapit sa 1. O, ilapit natin sa 1 kasi 98. Ayan. So, ito ay negative 0.98. So, ang shaded area natin, saan tayo mag-shade, teacher? Sa right of Z. Okay. So, shade na natin tong right of Z. Ayan. May tanong ba kayo? Kung may tanong, magtanong lang sa chat. Okay. So, since yan yung area natin, yung shaded region natin, teacher, may problema tayo. Di ba dun sa step 3, ang ina-identify niya is kung titingnan natin sa normal distribution, yung negative 0.98 ay nandito. Ito si 0. Ito si negative 0.98. Di ba, teacher, pag kinuha natin yung area dito, ang ina-identify nun yung area sa left.
Tama kayo dun, no? So, pero hanapin muna natin, nasan si negative 0.98? So, anong gagawin natin? Si negative 0.98, gagawin natin, i-divide natin into 2 parts. Ano yon? Yung whole number at tenths, tapos nakahiwalay si hundredths. Okay. So, ibig sabihin, dito hahanapin natin si negative 0.9. Dito. At kapag nakuha nyo na, ito yon teacher. Okay, bilugan nyo na. Nasa naman teacher si 0.08. So sa row na to, eto po si 0.08 teacher. Okay. Anong intersection nila? Ayan. Mag-extend lang tayo ng konti para matapos natin kahit itong part lang. So eto po yung intersection nila. Ibig sabihin, yan yung area to the left nito. Okay. So, if you're going to look at it, teacher, yun yung area to the left. So, ibig sabihin, eto si negative 0.98. Ang area to the left ay yung nakuha natin sa number 3, which is 0.1635. 0.1635. Yan. Teacher, ang gusto nating kunin, yung area sa kabila. Ang gusto nating output, okay, equals, no? Ito yung output natin, is yung area dito sa kabila. Kaya nga, ang gagamitin natin is when z value is to the right of the related or any related terms indicating that the area is to the right of the z-score, isasubtract natin yan sa 1. Bakit? Diba, yung kabuuan nito ay 1. Pag tinanggal mo tong shaded part, okay, yung to the left, ang matitira yung to the right, which is, yun yung gusto nating hanapin. Gets ko na teacher. So, ibig sabihin, dito teacher, ito yung 1, exactly. So, 1 minus yung area to the left. Kasi, yung table, ang binibigay niyan, area lagi to the left ng z-score. Para makuha natin yung area to the right, since ang buo ay 1, i-minus natin yung area sa left niya. So, 1 minus 0.1635 is equal to what? So, gamitan natin ng calculator. Buti na lang, no? Lagi kayo dapat may calculator. Ako lagi kong kasama tong Casio calculator ko. Equals, then we click on, so it is equal to 0.8365. So yung area na to is 0.8365. Yun yung huli to label. So pag ililabel natin siya, kukumpletuhin natin yung sagot natin, negative 0.98. Shaded region natin is this area. Anong area nito? Hindi yung nakuha natin na to kasi ito ay laging to the left. Therefore, para makuha, minus natin sa 1. So, 0.8365. So, if we're going to label that 0.8365, yun yung area to the right. Yan. Okay, last example na, tapos mag-e-end na tayo, no? Kaya lang talagang I eat so much of your time. Pero okay lang yan. Onti na lang naman to. Negative 2.7, locate na natin. So, alam na natin ang gagawin natin this time, no? Hindi ko na nilagay yung pure step. Alam ko kailangan kong i-locate. Negative 2.7 is nandito. So, eto si negative 2.7. 1.85. So, ito ay 0, negative 1, negative 2, negative 3. Ito ay 1, 2, at 3. So, 0, 1.85 is malapit na sa 2. Yan, ito si 1.85. Ang shaded area daw ay between. Ayan, teacher. Okay. So, since yan yung shaded area, kailangan, the next thing that I have to do is step 3. Look for the area. Pero this time, hahanapin natin yung area ni negative 2.7 muna. Alam kasi natin, di ba, pag 2.7 nandito yon, ang area na makukuha natin na galing sa table ay nasa left niya. Yun yung lagi nating tatandaan, sa left. Kung ito yung z-score, hanapin ulit natin kung si negative 2.7, paano yan? Walang hundredths place. So, meron tayong negative 2.7 and 0.00. Meron yun sa column nyo. Yun yung yun yung pangalawang column other than the given column, no? Ito si negative 2.7, ilolocate nyo siya
Okay? Tapos sa row naman, ilolocate natin si 0.00. Now, ano yung intersection nila? Ito ang intersection nila. 0.0035. Okay, so ililista ko yun ngayon. 0.0. Ang area nito, ang area nito ay 0.0035. Now, kung titingnan natin dito, kukunin din natin yung 1.85. Nandito si 1.85. At ang area ni 1.85 ay etong part na to. Tandaan na ito, yun yung kukunin niya hanggang dun sa dulo. Lahat yan. Therefore, hanapin ulit natin. This time, hahanapin ko si 1.8 tsaka si 0.05. Medyo natatakpan ko, lipat ko lang to dito. 0.05. Therefore, ang intersection niya is 0.9678. So, yung area mula sa 1.85 below is 0.9678. Okay, teacher. Now, para makuha ko, kailangan kong gawin is yung pangatlo, yun yung pipiliin ko. When the shaded area region is between two z values, subtract the biggest by the smallest value obtained in step 3. Alam ko na ang biggest ko yung 1.85 at ang smaller ko is yung negative 2.7. So, in short, kung ito yung area ko ng mas malaki, yung negative 1.8, yung 1.85, at ito yung area ko ni negative 2.7, yung mas maliit. Pag tinanggal ko daw to dito, tinanggal ko yung part na yon, ang matitira sa akin is what? Yung area in between. Di ba? Galing, no? So, ito ay negative 2.7 tsaka 1.85. So, ang matitira sa akin yung area in between na kung saan, kung ito yung natira, ibig sabihin, para pala makuha ko, ima-minus ko lang. So, ano yung ima-minus ko? Ano yung area nito? 0.9678. So, I have to write that down. 0.9678 minus yung area ng smaller region to the left. Nakuha ko yun, 0.0035. 0.0035. So, 0.9678 minus 0.0035, ang sagot ko ay ilan? Ang sagot ay 0.9643. So, yung area in between ay 0.9643. Yan. So, okay na tayo, no? Yan na yung katapusan ng discussion natin sa ngayon. Iko-continue natin siya with application problems next week, pero itatawid na rin natin siya into a central limit theorem. Yun na kasi yung next discussion nyo. So, I hope you learned something relevant ngayong araw, no? At the same time, kung may tanong kayo, message lang kayo. Okay? Yan. Or sasagutin natin yung mga tanong nyo next week. Okay. Yan, tignan natin yung mga comments habang nag-iintay tayo, no? I hope na may natutunan tayo, no, sa areas under the normal curve. So ngayon, pinag-aralan natin kung paano mag-convert ng z-score into ng x to a z-score and z-score to an actual score. At the same time, kinuha rin natin paano tayo kumuha ng area under the normal curve, yung area to the left, area to the right, and area between. Yan. Thank you so much. I hope you learned something relevant. But I'm going to see you next week. Yan. Okay. Yan. Habang naghihintay tayo, thank you so much for watching po. Si Mark, si Rachel Lee, yan. Si Flory, si Jermaine. Yan. Hope to see you next week, ha. Mas exciting pa kasi this next week i-apply na natin lahat ng konsepto na natutunan natin into an actual problem. Pwede kaya yun? Yes. At ano kinalaman ni probability sa area under the normal curve? Tingnan natin at malalaman natin yung next meeting. So, I'll see you next week. Yan. Sige, mukhang tingnan natin, no? Thank you so much. Yan, mukhang, sige, habang nag-iintay tayo, yan.
Yan. Ay, hi Nicole. O yan, si Nicole din, no? Mukhang natuto naman kayo for to this day, no? Basta tatandaan lang na kapag to the left, kung ano yung makukuha nyo, yun na yun. Kapag to the right, ima-minus nyo from 1 yung makukuha nyo sa table. At kapag naman, between yung dalawang makukuha nyong z-value, or dalawang makukuha nyong area, sa step 3, ima-minus nyo sila sa isa't isa. Siyempre, yung mas malaki minus sa mas maliit kasi area siya. Okay. Ayan. Mukhang gusto pa tayong bigyan ng time. Pwede ba ako mag-discuss? Yan. So yan. Ito pa yung mga iba nating problems. No? Yan. Yun, no? Napaka-interesting nito. Yan. Ito yung mga pwede nyong sagutan. I-try nyo sa bahay. No? Yan. Probabilities na. O, di ba? Exciting to. Next meeting. Yan. Papakitaan ko lang kayo ng preview. Paano kaya pag probabilities? Ano kayang maiiba sa step natin? Yan. Okay. Ayan. Thank you for listening. Yan. Si Dave. Nandiyan din, no? Si Relly. At saka si Florily. Ayan. Kanina, no? Ano din. O si Mark daw. Yan. Thank you. High school na ako. I learned something new. Yes. Maganda to. Maganda to. Lalo na kung nag-aaral kayo ng statistics. Very interesting to. Lalo na sa discussion nyo. No? Lalo na yung application ng saan kayo perform better sa algebra ba or sa ano. Makikita nyo kung saan kayo mas magaling pala o kaya ko pala yung gawin. Yan. Okay. So, hintayin natin ha. Kung wala pa naman, yan, shout out muna tayo. Okay. At tingnan natin, no, kung pwede pa tayo mag-discuss. Kaya lang, overtime na tayo. Ayan. Okay. Yan. Thank you so much for listening. Yan. It's been a great time. So, next meeting, didiscuss na natin yung probabilities. Yan yung i-discuss natin next meeting. Thank you. God bless. Yan. Ayan. Okay. Yun. Sige, pakitaan ko na kayo habang nag-iintay tayo. Okay po. Thank you so much. So, I'll see you next week. Yan. Huwag bibitew. Bye, guys. See ya. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!